today. We have a really great topic. We know that nurses are excited about starting their process and getting everything completed to start working in the United States. So Deb Terry is the president of our company, and she is going to give us some great advice and tips about living in the United States and about how we help people assimilate, how to get them started so that you have a great comfort level about coming to the US and starting your new life here. So thank you so much, Deb. And thank you, Ronnie and Anna, for translating. And I'm going to start your slide deck. Thanks, Karen. Buenas noches. Então, boa noite a todos, obrigada por estarem aqui. Hoje quem vai apresentar um pouco para nós é Deb Terry, sobre todo o processo de assimilação. Existem muitas dúvidas dos enfermeiros sobre esse processo de assimilação, então Deb vai comentar um pouco sobre isso hoje. Cómo asimilarse en el día a día del E Deb Terry é a presidente da empresa. Thank you, Ronnie. Like Carrie said, our presentation tonight is going to really take a look at the exciting part, really getting to your goal of moving to the United States and living here in the United States. And developing your role as a professional nurse here in the United States. So next slide, Care. Or I'm sorry, Ronnie, please. Nuestra presentación se va a mostrar. Então, hoje a palestra vai ser sobre a parte mais emocionante, que é a ida do enfermeiro para os Estados Unidos. E quando ele chega, e o processo de assimilação, e a sua adaptação nesse novo passo que ele está dando. My job in the NASH group is to look at hospitals that we can work with. The good news is the hospitals that we work with are terrific. They're outstanding. I'm going to go over just a few points here. And Ronnie, you have the Spanish underneath. In fact, Ronnie, do you want to go ahead and jump in and translate that, and then I'll go to the slide? Ok, então o papel da Deb na empresa é procurar os hospitais, estar em contato com os hospitais. E a boa notícia é que os hospitais são maravilhosos, são muito bons. I'm going to invite everyone to stay with us on the Wednesday night programs, because we're going to start a whole group of nurse leaders, chief nursing officers working in the hospitals, coming and sharing what it's like to work in their hospitals. Então, nós convidamos vocês a prestarem atenção nos próximos webinários que acontecem todas as quartas-feiras, porque nos próximos vão vir convidados de diretores nos hospitais, profissionais na parte de direção dos hospitais, que vão comentar um pouco, vão contar um pouco sobre como funciona os seus hospitais nos Estados Unidos. That we work with have the best career for any nurses to work at. Their salaries are very good, but most importantly, the hospitals really want to help you with your transition into the United States at no cost to you. Ok, vocês vão ouvir, então, em primeira mão, desses líderes dos hospitais, e os hospitais são muito bons, além do ambiente, dos salários, mas principalmente eles
se preocupam muito em ajudar os enfermeiros quando chegam nos Estados Unidos. Forgive me, Deb, I'm having a little technical problem. That's fine, Karen. It's Ronnie's fault. Es mi culpa. Un minutico que estamos teniendo un pequeño problema. Apenas um minutinho, que estamos com problemas técnicos nos slides. You need help? There we go. Thank you. So, leading up to your arrival in the United States, we have certified your degree from your university. You've passed your NCLEX exam. You've passed the English requirements. You've been offered a job and accepted the job, and you are now receiving your visa to lead to a green card in the United States. Então, antes de você chegar nos Estados Unidos, você vai ter completado já essas etapas. O processo de certificação, já vai ter passado na prova do NCLEX, já vai ter cumprido os seus requisitos de inglês, já vão ter recebido uma oferta de trabalho do hospital e também já vão ter recebido o seu green card, o seu visto de residência permanente. Amanda, if you could copy that red text and put it over in the chat box. This is an excellent document that you can download. The USCIS actually produces this beautiful document, and you can download it in your native language. And it really goes over fantastic detail, very good detail on your immigration path to the United States. So I'm going to ask Amanda to copy that red and just move it over to the chat box so anyone who needs it can download it. And Debbie, no, oh, go ahead, Okay. Debbie. I'm gonna copy that too. I couldn't seem to quite get it to come. Oh, thank you. Debbie nos comenta que en el Ok, então, Debbie indica, na verdade, esse site onde você pode fazer o download desse documento que o governo dos Estados Unidos, na verdade, fornece em vários idiomas para que você tenha um guia realmente ao chegar nos Estados Unidos. Então, esse site vai ser disponibilizado no chat para você copiar e acessar esse documento em um idioma que você possa entender. Thank you, Ronnie. Okay, next slide. Yeah. You have to forgive me for my mouse is not very cooperative. Okay, there we go. I'm going to focus today on these on your assimilation. We've talked in the past about relocating. We've talked about NCLEX exams in different pieces. I'm going to focus today just on that highlighted area, which is your assimilation into the United States. Então, no passado já falamos sobre o processo de realocação, sobre o NCLEX, mas hoje nós vamos focar especificamente nesse meio de assimilação e de descoberta nos Estados Unidos. Important to remember, just go back one, Kara, if you wouldn't mind. Yeah. Important to remember that all of the hospitals that we work with have agreed to 1 month assimilation where you're offered at the hospital's cost to stay in a hotel for a month and get settled. Another important piece is that one of the RNs from the NASH group, it could be me,
could be Carrie, it could be Amanda. One of the nurses from the NASH group will actually be with you in the hotel, helping you get established and assimilated in the town that you're going to be living with. So don't feel like you're going to be alone, because you have the hospital supporting you, and then you'll have one of the nurses from NASH with you and supporting your initial days here. Ok, e é importante lembrar que nesse 1 mês de assimilação, os hospitais, eles garantem esse 1 mês de assimilação e garantem que você vai ter um lugar para estar, um hotel, por 1 mês, e que além disso, além desse suporte do próprio hospital, que vai cobrir todos os custos, uma das enfermeiras do NASH Group também estará com você. Então, você não vai estar só ao chegar nos Estados Unidos. Terá o suporte do hospital e também de uma enfermeira do próprio NASH Group. Ronnie, I'm going to go over the left-hand side and then break, and then let you interpret, and then I'll go over the right-hand side. Some important things, general things to know. In the United States, there's one number, one phone number for emergencies, and it's 911. You can call 911 from your cell phone, your computer if it has a phone. If you need help, anybody in the United States can dial 911 and be connected immediately with either the police, the ambulance, or the fire department. Go ahead, Ronnie. Ok, então algumas coisas que são importantes de saber antes de você chegar nos Estados Unidos. O número para emergências é 911, 911, ok? Então, se você estiver em uma situação de emergência, você pode ligar do seu celular, de qualquer meio de comunicação, você liga para 911 e você vai ter acesso à polícia ou bombeiros, ou algum serviço de emergência, de ambulância. Então, esse é o número que você precisa ligar em caso de emergência, 911. Driving laws in the United States. You're going to want to look at what state you're hired in, and then take a look at what the driving laws are. There is a period of time where you could use your current license from your country to drive in the United States, but you're going to want to look at the individual state. It might be different in Illinois than it is in California. So for driving laws, you want to bring your license with you, and then you want to read to see if you can drive or how you can drive in the state that you're going to be living in. Ok. Outra coisa importante são as leis de trânsito. Então, você vai precisar levar sua carteira de motorista e ver se ela é válida no estado específico que você vai estar. Existem várias leis específicas para cada estado americano, então é importante que você veja se a sua carteira de motorista é válida naquele estado. E estar atento a todas as leis relacionadas ao veículo e ao trânsito, porque cada estado tem uma lei específica. We'd suggest that you download to your cell phone one of the driving apps, either Lyft or Uber, and have it so that if you needed to get around, you could use the ride-share application here in the United States. É uma sugestão que nós damos de que você faça o download no seu celular de algum aplicativo para se deslocar, como Lyft ou então Uber, para que nas primeiras semanas, pelo menos, você possa se deslocar e se acostumar com onde você está. Become familiar with the holidays that are United States holidays. And you can find those holidays
from the hospital that employs you, just so that you know what the different holidays are in the year. La otra cosa Então, que quando você chegar também, é importante se familiarizar com os feriados públicos americanos. O próprio hospital em que você trabalhará pode fornecer quais são esses feriados, então é sempre importante conhecê-los e saber as datas desses feriados. You want to become familiar with the clothing and the shoe size conversion in the United States so that you can do some shopping. Então, outra coisa importante também é que você perceba que os números de roupa e também número de calçados, de sapatos, são diferentes. O sistema dos Estados Unidos é diferente. Então, é importante que você saiba essa diferença para que você possa fazer as suas compras ao chegar nos Estados Unidos. The good news is that healthcare in the United States uses the metric system, and you're all familiar with that. But if you were out shopping, unfortunately, we use the imperial system. We should all use the metric system. But if you were out shopping, you'd need to know about pounds and ounces versus kilograms. en los Estados Unidos Ok, outra coisa importante é que também nos Estados Unidos eles não usam o sistema métrico, então não medem as coisas em metros. No sistema de saúde, nos hospitais, eles usam o sistema métrico, mas em geral, quando você estiver fazendo compras, por exemplo, você vai ter que fazer essa tradução, vamos dizer, você vai ter que converter isso para pounds e ounces. Here in the United States, it's very customary to do tipping. 15 to 25% of your bill, whether you're eating dinner or you're having the food delivered to your home. Tipping is pretty customary here in the United States. Una Então, também é um costume bem forte, bem enraizado nos Estados Unidos, é a questão da gorjeta. Então, é bem comum e é algo assim normalizado realmente, é um hábito dar essas gorjetas de And 15 a lastly, 25%. we've been told that our food portions in the United States are large, especially if you were to go out and have an Italian dinner. You would probably have food to bring home when you're done, or one dinner and the two of you could share one dinner. Our food portions tend to be too large, they really do. los E Estados outro fato sobre os Estados Unidos é que é mundialmente conhecido por ter porções de comida bem grandes. Então, é bem maior do que nós estamos acostumados aqui no Brasil, por exemplo. Então, é muito importante ter isso em mente ao fazer compras nos supermercados e nos restaurantes. Thanks, Ronnie. Okay, Kara. I'm going to ask Carrie to go ahead and talk about these. These are two very important documents with respect to your working at the hospital. So Carrie's our expert on Social Security and RN license. Carrie nos va a hablar Ok, ahorita de dos. então agora a Carrie vai falar de dois documentos que são fundamentais nos Estados Unidos. Ela vai explicar sobre o Social Security Number, que é o seu número de seguridade social, e também sobre a sua licença. Social Security. A Social Security number is required to work in the United States. El número social. Então, the Social Security Number, o número de seguridade social, é essencial para And your trabalhar nos Estados immigration Unidos. attorney will apply for your Social Security card, and it will arrive in about 2 or 3 weeks after you come to the United States. El abogado E seu advogado de imigração
vai aplicar para vai solicitar esse seu documento de o número social, Seguridade Social, e chega em volta de 2 a 3 semanas depois que você tiver chegado aos Estados Unidos. Thing about a social security card is that it's required to apply for your nursing license, for the endorsement of your nursing license in almost every state. E outra coisa importante sobre esse número de Seguridade Social é porque ele é necessário para que você tenha a sua licença de enfermagem em qualquer dos estados americanos. In addition, the hospital is going to pay into your Social Security retirement fund. And so another good reason to have a Social Security card. So when you retire, you'll get a check from the government, and it's called your Social Security check, and it's designed to help you have income when you retire. La otra parte Então, também outra coisa importante sobre ter esse número de seguridade é porque o hospital vai pagar taxas durante o tempo que você trabalhe, e ao final, quando você se aposentar, você vai receber um cheque com o valor relacionado à Seguridade Social. Então, por isso é importantíssimo ter esse número de seguridade. para que puedan seguir viviendo después de la jubilación del hospital. Okay. The license that you see on the right-hand side of your screen is a professional license for a registered nurse in the state of Illinois. A mano Então, esse documento que você vê à direita é uma licença de enfermagem para uma enfermeira registrada no estado de Illinois. And you will need a license from whatever state you are going to be working in. E você vai ter essa licença para cada estado que você esteja trabalhando. And we help you with your license for your registered nurse. We will help you with the endorsement of that license from whatever state you originally have your license from to the state that you're going to be working in. Nosotros Então, na verdade, a empresa também ajuda com os valores para ter essa licença de enfermagem. con lo que se necesita y es parte de lo que nosotros ayudamos en los papeles de la llegada a los Estados Unidos. Okay. Deb, anything else that you think I should mention about Social Security or the state license? No, Carrie, you covered it nicely because it's two very, very important documents. Yeah, it surely is. Okay. Let me see if I can page down out of here. Give this another try. Então, são documentos essenciais e vocês vão ter ajuda ao chegarem nos Estados Unidos I'm so sorry. para obter I'm esses having documentos. trouble advancing the slide. It's okay, Carrie. I don't know if I can do anything on my end, I unfortunately. don't think you can, but I got it. I'd like to talk with you about your housing when you come to the United States and schools. Quiero hablar un Ok, poquito então, agora a Deb vai falar um pouquinho sobre esse alojamento onde você vai ficar, né? An important Quando você thing chegar about nos Estados Unidos, e também sobre as once escolas. you've received your job offer, you can use the internet, use Google, and you can go and look for apartments or houses that are for rent in the area. The hospital will also, again, Nash will be working with you, sending you some documents. You can go out and take a look at different places to rent. This link here that I'm going to ask Amanda to copy and put over, of all the housing articles that I read, this one's the best. So you're going to want to go out and download that 20-step checklist
and take a look at everything in there that you need to rent either a house or an apartment. Então, ao chegar nos Estados Unidos, é muito importante você colocar no Google para pesquisar sobre aluguel de casa ou apartamento, e tanto o hospital como o Nash vão te ajudar também nesse momento. Então, a Amanda colocou no chat esse link que é muito bom, é muito detalhado sobre essas informações para alugar uma casa ou um apartamento nos Estados Unidos. Aqui vocês vão ver os melhores lugares para alugar. Thanks, Ronnie. If children come with you, you're going to want to enroll them in school. And you can get information again. We'll be providing you with the information of the local schools in your area. And if you have children, you're going to need to bring their school records with you to transfer your children to the local school. Again, we'll work with you. There's, in the United States, there are some immunization requirements for children to attend school. And so we'll go ahead and get that information to you. But important thing, if you have children, you're going to need to bring their records with so that they can enroll in the new school. Uma coisa Então, é muito importante porque se vocês forem levar crianças, seus filhos, para os Estados Unidos, escolas são muito importantes. O assunto escola é muito importante. E você vai ter toda a informação quando chegar sobre as escolas locais. E é muito importante saber que você também vai precisar levar o histórico escolar da sua criança e todos os documentos escolares, para que você possa fazer essa transferência para uma escola local nos Estados Unidos. E lembrando sempre que você vai ter sempre apoio também do Nash Group. y el hospital va a ayudar con la información que se requiera para darles la información de esas escuelas cuando lleguen a los Estados Unidos. Thanks, Ronnie. And Kara, can you go to the next slide? Yeah, let me go to the next slide. There you go. Here's an example about living in Southern Illinois. Carrie and I and Ronnie all live in Illinois, and this is for Southern Illinois. Monthly rent for 2 bedrooms, 1 bathroom. Included is the water, all of the kitchen, the stove, the refrigerator is all included. And if you want to do your laundry, the washer and the dryer, not in your apartment, it'd be in a different part of the building. It costs $1.50 to do a load of laundry, and then $1.50 to dry it. I'll stop there for you, Ronnie. Acá Ok, está, então aqui é um exemplo de aluguel no sul de Illinois. Então, por mês, o aluguel seria de $839 para um apartamento com 2 quartos, um banheiro, incluindo água, também aparelhos na cozinha, geladeira, e para lavar roupa, não no apartamento, mas em um outro local dentro do próximo ao local, seria adicional de $1,50 para lavar e secar a roupa. You'll want internet access, and internet access is about $55 a month. If you wanted to include streaming Netflix on your TV, it could be as high as $90 a month. Go ahead, Ronnie. Então, para os custos de internet, por exemplo, seriam uma média de $55, mas se
Se você quisesse algum outros serviços como Netflix ou outros serviços, poderia chegar até uns $90 por mês. There's some Isso em utility conjunto com a bills you TV. might see. And again, all of this is nicely detailed in that link that I showed on the previous slide about renting an apartment. But there may be some utility bills like electricity or heat, and that runs about $80 to $90 a month. And then also grocery shopping for two people runs about $200 to $300 a month. Então, todas essas informações vocês podem ver naquele link que foi disponibilizado no chat. Há alguns serviços extras, como eletricidade, como o aquecedor, dariam $80 a $90 por mês. E também por mês, para duas pessoas, as compras com comida, né, seria de $200 a $300. David nos recuerda que en el link que nos dio anteriormente, ellos explican cómo es y cuántos son los costos aproximados para la vivienda en donde vayan a estar. Thanks, Ronnie. Okay, Care. Finances, very important. One of the things that the Nash Group does before you arrive in the United States, we'll be in touch with the banks that are in the town that you're going to live in, and we'll do our very best to see if you can set up your bank account before you arrive in the United States, or during that first month of assimilation, we'll get you established at the bank. It's important because foreign currency is not accepted in the United States. Então, sobre a parte de finanças, com o banco, é muito importante, ao chegar lá nesse primeiro mês de assimilação, ter uma conta com o banco, e vocês vão ter auxílio também com essa parte. Porque é necessário abrir uma conta no banco americano lá, ao chegar, para que você possa também receber seu salário. You'll need to exchange some of your money, really all of your money, for American currency. Some places charge you quite a bit to do that. This article in red, and Amanda, if you could copy that. Oh, you already did. Thank you, Amanda. That article there will tell you some of the least expensive and the best ways to exchange your currency for US currency. So it's an important piece to look up and be able to do that so that you have currency or money here to use. Lo que nos está comentando Debbie es que la moneda Então, o que Debbie está dizendo é que você vai ter que converter para a moeda local dos Estados Unidos. E Amanda disponibilizou no chat também um link com todas as informações sobre isso, para que você possa fazer a transferência, né, de dinheiro para a moeda americana da melhor forma. Credit history here in the United States, and most often that's done with a credit card. Again, you can talk to the bank. You can look to see that you get a credit card that doesn't have any fees associated with it. So again, it's a great way to establish credit. If you're going to use Uber or Lyft or any of the driving services, if you need to use them, you'll need a credit card to get that going. Lo que nos dice acá Debbie también es que Também é importante porque você deve ter lá nos Estados Unidos um histórico de crédito. Então, para ter um cartão de crédito que tenha as melhores taxas ou não tenha taxas, e é muito importante para pegar um Uber, por exemplo, ou em alguns outros aplicativos, você usa cartão de crédito. And I learned from Carrie, who's been working with nurses coming into the United States with the Nash Group, that it's really best if you plan on having 2 months
of money to cover expenses. Is that still pretty much a good idea, Carrie? I'd say yes, for sure. Mhm. Carrie e Ok, Deborah. então o que Debbie comentava agora é que é muito importante que você planeje e tenha preparado uns 2 meses de despesa. Então, se preparar para como se fosse 2 meses de despesas, para que você não passe por nenhuma situação ruim. And we're getting towards the end here, and when we finish, we're going to ask if you have any questions. You can use the feature to raise your hand, and we'll answer any questions you have. We only have, I think, one more slide. This slide and then the next slide, and we're done. Ya estamos para llegar al final, entonces Nós vamos a estamos abrir quase finalizando, então, se você tiver perguntas ao final da apresentação, você pode levantar a mão aqui pelo Zoom. Important for yourself, and if your family comes with you, you're going to want to bring your health records with you and get established with a physician, a family doctor here in the United States. So you're going to want to bring that. And an important piece is you're going to want to make sure that your health records have your immunization records in there too. Esto es Então, importante sobre personal como para la familia. Es tanto para você como para a sua família, é importante quando você chegar aos Estados Unidos, você procurar um médico geral, para que você tenha um histórico com esse médico, com vacinas, e também se você precisar de alguma medicação, quando você for para lá, para que você tenha essa certeza de que estaria disponível para você lá. Remember, one of the benefits, there's many benefits, but one of the benefits of working at the hospital is health insurance. So you may pay a small fee every month out of your employment check to purchase health insurance. So from your health insurance, you'll be able to get a doctor. And if you take any prescription drugs, or anybody in your family takes any prescription drugs, the chances are that you'll be able to get them here in the United States, but you might want to make certain that you get established with your family doctor here so that you can continue your health care for you and any of your family members. Então, é importante que você tenha todo esse histórico médico, seu e da sua família, e também é importante, você trabalhando como enfermeiro nos Estados Unidos, você tem um seguro, uma espécie de seguro de saúde, que vai deduzir um pouco só do seu salário, mas é muito importante, porque caso você tome medicação de uso contínuo, ou você tenha que tomar certas medicações, você ou a sua família, você pode conseguir também lá nos Estados Unidos. From working with the NASH group and international recruitment is that most all of you are familiar with WhatsApp. We're not quite using it as much as we should in the United States, but you're going to want your cell phone, and you might find that people here aren't as familiar with WhatsApp. It's growing in the United States, but it's probably not as common as it is in your home country. Ok. Outro fato sobre os Estados Unidos é que quando chegar lá você vai ter o seu celular e nós geralmente utilizamos muito o WhatsApp. Mas nos Estados Unidos está crescendo, mas não é tão comum assim o WhatsApp para eles. Então pode ser que você estranhe um pouco porque eles não usem tanto o WhatsApp lá, apesar de estar crescendo agora. And lastly, if you are coming with a spouse and your spouse would like to be employed in the United States, a good place to look at is the hospital and see what openings the hospital has for your spouse. And you can also look in the area to see there may be a school system. There is a school system in the area. And for example, if your spouse was a teacher,
and they were bilingual, they could see about maybe applying to be a teacher at the school. But the first place to look is the hospital. Si vienen Ok, se você for para os Estados Unidos com o seu cônjuge e querendo vá procurar emprego lá nos Estados Unidos, o primeiro lugar para procurar é no hospital. Então, se existe alguma vaga aberta para o seu cônjuge, e também você pode procurar na localidade, nos locais próximos, como no sistema de educação, nas escolas, procurar vagas nessas áreas. Mas primeiro, no hospital. And then the last slide, Kara. The support system that you have. Remember, somebody from the NASH group, one of the RNs, is going to be there the day you arrive. The hospital is paying for you to stay at a hotel for a month, and the hotel includes 1 meal a day. So, and sometimes 2 meals a day. So that's part of your support system. Once you get working at the hospital, you're out of the hotel and you're into your apartment, I'll go over these other features here. Go ahead, Ron. Ok, então quando você chegar nos Estados Unidos, vai ter alguém esperando você no aeroporto para levar, e alguém do Nash Group vai estar sempre com você também, vai levar você até o hotel. Você no hotel vai ter toda a acomodação, vai ter de 1 a 2 refeições. Então, vocês terão apoio em toda essa parte. For your support system on the hospital unit that you work on, there's many opportunities to get assimilated and get comfortable. You're going to have a mentor. So when you arrive on the unit, you're going to work with a mentor, another nurse. You can also volunteer to be on committees. There'll be different committees in the hospital, nursing committees that maybe look at staffing, communication. The hospitals offer many, many programs that you can attend and get to meet other nurses. Una forma de Ok, integrar. então, quando você for para o hospital para começar a trabalhar, algumas formas de você se integrar são: quando você chegar no hospital, você vai ter um mentor, e além disso, também você pode se voluntariar para participar de alguns comitês sobre as diversas áreas, e também o hospital oferece alguns programas, isso tudo para você se integrar e conhecer um pouco mais dos outros enfermeiros e dos outros funcionários do hospital. When you want to integrate into the community, take a look at the churches, different faith-based organizations. You could take a look at being a volunteer. One important thing to remember is you're a nurse. In the United States, for the last several years, the #1 profession that the public holds in the highest esteem is nurses here in the United States. So the community very much enjoys having nurses in the community. Anything that you wanted to volunteer for, be active in your church, they would love to have you. Una Ok, forma de e para você se integrar na comunidade local, você pode se integrar em uma igreja, nas mais variadas religiões. Você também pode ser voluntário em alguns projetos. E é importante perceber que nos Estados Unidos, há muito tempo, assim, a profissão, a enfermagem é muito bem vista. Então, toda a comunidade gosta de ter enfermeiros como parte dessa comunidade. Então, por esse aspecto, é fácil, a comunidade quer essa integração. Então, você pode
se aprofundar, conhecer essas pessoas na igreja ou se voluntariando. And here's a homework assignment for everybody attending tonight. You want to continue to grow your profession, grow into the profession of nursing. We have the American Organization of Nurse Leaders, and there's the link. So your homework assignment is to go out to the American Organization of Nurse Leaders and just see what they have to offer. The second piece, and I'm a member of, and that's the National Association of Hispanic Nurses. Fantastic organization, really, really good. So your second homework assignment is to go out to that website and learn about it, see where they're all throughout the United States, and just familiarize yourself with those two organizations to see how they continue to support you and what you can give to the organization. David nos deja dos Ok, tareas. então, para que você se integrar com a profissão, com a enfermagem nos Estados Unidos, tem duas tarefas de casas para vocês. Para você conhecer através desses links que estão na tela e também no chat, para você conhecer, ver as informações, ver o que eles têm a oferecer. Então, acessar esses dois sites, ok? E conhecer um pouco mais sobre a profissão da enfermagem nos Estados Unidos. Ambas organizaciones tienen muchas cosas para ofrecer y dan muchas cosas como integración para que ustedes vayan a las páginas y miren qué es lo que pueden obtener Essa como segunda parte associação é de para la enfermeiras hispânicas. Então, é muito importante conhecer. So Carrie, we'll turn it back to you. I don't know how to do the question session, but we'll turn Okay. it over to you. Okay, so hang on one second and I'll stop my share. And we'll get going on the questions. Thanks very much, Deb. That was a great presentation. All righty, so let me. Agora nós vamos para o momento das perguntas. Maybe we could go ahead and get started. I see that we've got one person's hand up, and that is Maria Jose. Let's see if we can ask Maria Jose. Please go Hola. ahead. Buenas Se você noches, tiver María. alguma pergunta, só levantar ou mandar aqui no chat. Quería preguntar sobre el historial médico y historial de vacunas. Si Nach nos ayuda a traspasarlo en inglés o tenemos que llevarlo nosotros en inglés para allá. She has a very good question. She's asking about her medical history, that if we has to bring it in English or if we're going to help them translate it into English. Então, a pergunta da Maria é se o seu histórico médico e o da sua família, se você tem que levar em inglês ou se lá seria traduzido. And so does her nuclear family. Whoever is coming with her, they will get a medical appointment and they will have, medical records saying that they had the appointment, what vaccinations they received, and that will be in the language of the country of origin. And we know people that can translate a record. So we can help you with that because Okay. you're right. Unless you go to a Spanish speaking physician, and there are many Spanish speaking physicians in the United States, you would need to have your record translated. Lo que nos comenta Então, o que Carrie respondeu foi que é uma das partes do processo de chegada dos Estados Unidos, é que você vai passar por uma avaliação médica completa na embaixada,
Então, você já vai ter que levar todo o seu histórico médico e da sua família. E em todas as informações médicas terão que constar. E o Nash Group também conhece pessoas que podem traduzir e ajudarão vocês a traduzir esses documentos. That was a Great good, question. yeah, Yeah. thanks for asking it. Soledad, did you have a question for us? Let me see if I can ask you to unmute. Okay, please go ahead. Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno. Mi pregunta tiene que ver con las vacunas, sobre todo las de COVID, de los niños. Yo tengo una hija acá en Chile que acaba de cumplir 3 años y cuando fueron las campañas de vacunación a los niños menores de 3 años no los vacunaron porque todavía no eran seguras las vacunas en niños de esa edad. Por lo tanto, mi hija tiene sus vacunas, el calendario de vacunación chileno completas, pero no tiene ninguna para COVID. Entonces, mi pregunta es si en Estados Unidos se les exigen vacunas contra el COVID a los niños, considerando que ella va a tener probablemente casi 5 años si el proceso se cumple en los tiempos que corresponden. Muy Ok, buena então a pergunta da colega é sobre a vacina do Covid, porque ela tem filhos pequenos que na Venezuela, na época, não era obrigatório, não era recomendado a, a vacinação para as crianças pequenas, então ela não teve. Então, ela pergunta sobre a vacina do Covid, quando ela chegar lá, se haverá algum problema. On the embassy website that tells us, on the immigration website, that tells us what the rules are or the guidelines are, and there's the difference. Some you have to have, some are nice to have, and that is available for at the time you're coming. We'll make sure that you get the latest information of what's required. The physician that sees them, sees each person before they come to the United States, the medical appointment, they will have the latest information about what is required. And Ok, então, na verdade, existe. So whatever vaccinations are required, the medical appointment for the embassy meeting, they will tell the families what needs to be done. Ok, então, sobre as vacinações, existe um site em que eles divulgam quais são as vacinas que são necessárias. E no momento que você estiver se preparando para ir para os Estados Unidos, você vai ter uma consulta, você vai passar por essa consulta médica na embaixada, e o médico que vai atender cada um de forma particular, ele vai ter as últimas informações sobre quais são as vacinas que são necessárias para você ir para os Estados Unidos. Mas nós sempre vamos, como empresa, informar você sobre quais são essas vacinas necessárias. Como respuesta en este momento, ese es el momento que estás haciendo el examen médico. Thanks, Ronnie. Okay, what other questions do we There's- have? There's one here. There's two Ok. questions on the chat that I see. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer que nós traduzimos para você. Do we need to do we need to translate the certifications of the schools to English about our kids? That's the first question. Do we need to translate them? And the answer is yes. Mhm. And we have a translation service that we use, so we could put you in touch with them. But the answer is yes. Para la pregunta que hicieron que
sobre o histórico e todos os documentos escolares das crianças, se eles precisariam estar traduzidos. E sim, eles precisam, mas o Nash Group também pode ajudar com isso, porque eles conhecem as pessoas que podem fazer essa tradução. Então, os documentos escolares precisarão ser traduzidos. Ronnie, I wanted E nós to add podemos te ajudar com something to isso. that. Even in the smallest towns, we have discovered that there are bilingual programs for children. There's a very large population of Spanish-speaking people in the United States. And so there's bilingual programs for children. And, you know, the school systems have to provide that service. So, you know, rest assured, there will be Spanish-speaking people in your children's school, and they will help them learn English. And, you know, you could also, you know, see about the records. You know, records are important, and you would want them to be in English, but you could bring them in the Spanish too, and somebody will help you with that. Una cosa que nos comenta Carrie, Ok, Carrie está dizendo agora que nos Estados Unidos a população hispanohablante é bem grande. Então, até nas comunidades mais assim, rurais, nas menores comunidades, as escolas são bilíngues, no sentido de serem em espanhol e em inglês. Então, para os hispanohablantes não haveria muita dificuldade, tanta dificuldade nesse aspecto, até para a questão das traduções, mas é sempre muito importante ter todos esses documentos traduzidos para o inglês. Very good. Any other questions that we have tonight? There's Two hands raised. Camina de la Rosa. Dami, yeah. So Damiana, I have to unmute her. yeah, I pushed the unmute. Oh, good. Yeah, I think we got it this Good time. night. Good night. Hello. Hello, good night. Yo quiero saber si los niños también van a tener seguro. She wants to know if the En los kids will primeros be meses. in. ¿Perdón? Me preguntas otra vez que si los niños van a tener seguro. Ajá, igual que uno en los primeros meses. También. She's asking if the kids will get the insurance, like she will do. A pergunta da Damiana é se as crianças também terão um seguro de saúde. E a resposta é sim, como parte da família, o hospital também assegura. Time in the United States, your spouse and your children can be added to the health plan. You might need to pay a little bit more every month if you have a child or a spouse, but the hospital offers you health coverage. So, la respuesta Ok, então a resposta é sim, que nos Estados Unidos, quando você trabalha em tempo integral, o hospital ele vai garantir não só para você, como para seu cônjuge e para seus filhos também, Alrighty. o seguro por algum tempo. You had a question? Alejandro, tiene una pregunta? Can you unmute, Care? Yep. Oh, there. All right. Good night, everyone. Good night. Hello. Hello. Well, I have a question. Sorry. As soon as you have our old curriculum by IT, how do we know that where is the hospital that we are going to work with? Good question. So Yeah. there's a couple things because we well, at the very beginning, you were talking about that there are about 310 hospitals over there, but one of them supposed to receive us. But how do we know which hospital we are going to work with? Good answer. Good question. Ronnie, do you want to translate that? Yeah, nos está preguntando. Ok, então o que Alejandro está perguntando
que nós trabalhamos com um grupo grande de hospitais, então a dúvida dele é qual seria o hospital que ele iria trabalhar nos Estados Unidos. So great question. There's many factors. So it depends on your experience. It Curriculum depends education. on what the hospital is looking for. Every hospital is looking for something different. It depends on where you want to go. You know, if you have a part of the country that you are feeling as important. So we meet with you and learn from you. What are your skill sets? What type of hospital are you looking to work in? What is the hospital's offering at this moment in time? Who is hiring nurses for your specialty? So all of those things happen when you make an appointment and we meet and learn, you know, what you're looking for, what's available, and we come to an agreement of what the next step is. Well, may I ask you again another question? Sure, let Ronnie translate that one first. Déjame traducir. Ok, então sobre... I don't know. Ok, la respuesta Então, a resposta de Carrie é que para saber qual hospital que você vai trabalhar, tem que considerar algumas coisas. Então, a sua experiência clínica, o que o hospital também está procurando, também onde você quer ir, então também a sua especialidade. Então depende de vários fatores, mas vocês vão se encontrar com Carrie, vão ter uma reunião com ela e ela vai discutir todos esses aspectos com você para buscar o melhor lugar para você ir. What was your other question? Well, I have another question, but I feel that it's a little bit complicated because I'm a nurse anesthetist. I've been graduated since 1996. I have been working in 3 foreign countries, Trinidad and Tobago, Antigua and Barbuda, and Namibia. Namibia in Africa, of course. But I'm thinking that it's a little bit difficult to work as a nurse anesthetist over there because I have to follow a strict protocol or a strict program that I have to follow too. But I would like to clarify, if you could clarify me, what is my position in case if I go there, in case. Okay. But do you want to translate that, Ronnie, or do you want me to So, translate? Alejandro, I just want to make sure that I understand. If I know that you said that you were following certain protocols, is when you got the question in fewer words, it will be once you come to the States, what kind of nurse you're gonna become here, correct? No, the point is that I'm a nurse anesthetist, you know? Yo soy técnico en anestesia. But David told me, well, tell us that is a little bit complicated to be insert in this kind of activities according to American protocols or American. Sure. I don't know. I don't know if you got my questions. No, now I got it. Now I got it. Yes. Do you wanna answer the question and I will Sure. answer the question right away? Sure. So we do have nurse anesthetists in the United States. And just like becoming a registered nurse, there's some rules and educational rules that have to be followed for you to become a registered nurse in the United States. And then to become a nurse anesthetist, you would have to see with whatever the school is that has that education, if any of your education transfers and you could use some of those classes, or if the college would require that you
started with them new. I don't know the answer to that, but that would be a good question to find out from the university that teaches nurses how to be nurse anesthetist. First, you would have to get a registered nurse license and go through the certification before you could consider the certified nurse anesthetist. All right, all right. Thank you so much for your answer, right? Thank you for your time and all the best for you, right? You as Thank you. well. Gracias, Alejandro. All right. Alejandro nos está haciendo una Ok, pregunta. então a pergunta de Alejandro era uma pergunta um pouco mais complicada e específica. Ah, ele é um enfermeiro, I'm a male nurse. Male nurse. Mel, sorry. General. ele é um enfermeiro Él está preguntando que como tiene ese tipo e de anestesista, e ele tem essa especialidade, e ele queria saber os procedimentos para ser registrado nos Estados Unidos. E o que Carrie disse é que é um caso específico, mas o primeiro passo, como para qualquer enfermeiro, é que precisa passar pelo processo de certificação e todo o processo normal para que seja um enfermeiro registrado nos Estados Unidos. Então, seria algo a ser visto especificamente após com a universidade. É um caso mais específico. Okay, thank you for your question. Ladies, I'm trying to help. There you go. Ladies, go ahead and ask us your question. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, yo soy enfermera venezolana licenciada. No sé, pues quería preguntar si tenía algún tipo de costo o algo, cómo hace uno, porque esa parte no la entendí, para trabajar allá, pues no sé nada de inglés, ahí lo básico que uno puede aprender y esas cosas. Y bueno, pues no sé si aún tengo chance. Tengo más de 15 años de graduada, pues por lo tanto tengo experiencia. Y pues bueno, no tengo hijos chicos tampoco, pues mi hija ya está súper grande y pues no sé cómo sería ahí, pues y también pues mi edad 42 años, no sé si aún tengo la oportunidad. Bueno, eso pues mi inquietud. He's asking more about the process of the nursing advisory part and what is required to come Lady está perguntando sobre a parte da certificação e Yes, and somebody, E o conselho é que ela assista uma das reuniões informativas para saber sobre todo o processo de certificação e toda a preparação para que ela se torne uma enfermeira nos Estados Unidos. Então, se alguém quer saber sobre todo o processo e como nós podemos te ajudar como empresa para que você possa se tornar um enfermeiro nos Estados Unidos, assista a uma das nossas reuniões informativas. Okay, ladies. Ok. Thank you. Elizabeth? Hola, buenas noches. Good night, Carrie. Hello. How are you? Hello. How are you? Very good, thank you. Mi pregunta es, por ejemplo, si llegado el momento que yo soy casada legalmente, mis hijos son adultos, yo ya estoy preparándome para el NCLEX y bueno, supongamos que mi esposo no quiera emigrar conmigo. ¿Hay alguna dificultad? ¿Tengo que presentar alguna certificación para poder viajar? ¿Me podré ir sola? Y el momento de irte, ¿te vas en grupo o te vas solo? ¿Te encontrás solo? Esa es una de mis inquietudes. Llegado el momento, ¿no? Si bien falta, pero bueno,
Eso, ¿qué es lo que uno? Porque bueno, siempre aclaran que va uno con la familia. Okay, she's asking, she has two small questions. Então, a pergunta da colega é se ela começar o processo, passar por todo o processo, terminar, quando chegar a hora de ela ir para os Estados Unidos, se ela poderá ir com a sua família ou se ela terá que ir só. That if that will require a special permit or different thing in the immigration. That's the first question. And the second question that she has is A if she segunda pergunta que ela fez hospital or if she comes in a group. é se ela vai sozinha, né? So, Ou se é necessário algum a question about procedimento a para a família family. dela ir. So during immigration, if you plan on bringing your husband and your children under 21 years of age with you, they should be working with the immigration attorney during your immigration. After the- they get their, oh, go ahead. The case is the other way around. If they want to stay back, if they're gonna have any issue with her. No, so good, that's good to know. So you can come alone and you would just do your own immigration. And that's fine, even if you've Ok. got a husband. A pergunta da colega é se ela, mesmo tendo cônjuge e família, se ela pode ir sozinha. E não tem problema, ela pode fazer todo o processo de imigração sozinha. Will want them to go through the immigration attorney and through the process with you, because that is going to be their way of getting the documentation, getting the work that needs to be done. They can come 6 months later if you want them to, or 5 months later. But if you miss getting them in the immigration process, it will be more complicated to bring them later. Ok, And então, About the group, we sure. want you to come with other people, With other nurses. with other nurses, right? So that's what our plan is to help you come with a group of people so that you have a buddy, you have a friend. ok. Então, o que Carrie disse foi sobre se você quer ir com o seu cônjuge e sua família, seus filhos menores de 21 anos que não sejam casados, você precisa fazer todo o processo de imigração deles também durante o seu processo de imigração, certo? Então, vai trabalhar com o mesmo advogado seu de imigração e vai tratar dos casos da sua família também. Pode ser que eles queiram ir para os Estados Unidos só depois, 4 meses depois, 5 meses depois. Mas é importante que durante o seu processo de imigração, a sua família também faça esse processo, ok? E sobre ir aos Estados Unidos em grupo, né, com outros enfermeiros, é o que a nossa empresa sempre quer, que você não vá só, que vá com outras enfermeiras, com outro grupo de enfermeiros. Vas con, o sea, con una preparación, vas con un trabajo, vas con, pero encontrarte en una ciudad que no es la tuya, un país que no es el tuyo, esa era la inquietud. La idea es irme con mi esposo, porque mis hijos son grandes. Mi esposo es enfermero también, pero bueno, ya no ejerce por cuestiones de salud. Él no puede ejercer más la enfermería. Por ahí cambia de opinión de acá, pero bueno, está ahí, que quiere y no quiere. Los afectos lo tiran mucho. Así que bueno. Como dijiste, tus hijos son mayores de edad, ellos son mayores de 21, son muy más difícil de traer. Pero a tu esposo lo puedes traer sin ningún problema. Ok, bueno. Sim, no caso de Elizabeth, os seus filhos já são maiores de 21 anos, então é mais complicado levá-los para os Estados Unidos. Mas o cônjuge dela, caso queira, pode ir pelo processo de imigração dela. Thank you, Elizabeth.
Thank you. Okay, Catherine. ¿Tiene una pregunta? Catherine? Unmute. I just, yep, there you go. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas Yes. noches. Mi consulta es las ofertas de trabajo respecto a la remuneración va a depender mucho de las habilidades de un profesional. Her question is Ok, about então a pergunta da Catherine é sobre o salário, a oferta de trabalho Okay. e o salário, se é So baseado typically, na the way nurses are experiência paid in the United States que a enfermeira is tem. that you give your CV and you see how many years of work as a nurse. And then the hospital determines your pay based off of that. Some hospitals pay if you have a bachelor's degree compared to if you have an associate degree, but not all of them. And there is no pay difference for working in one unit compared to another. Ok, la respuesta. então a resposta é que os hospitais eles vão analisar o seu currículo, vão ver a sua experiência e vão basear o salário nessa experiência que você tenha, certo? Alguns podem apresentar alguma diferença entre o título de bacharel e outro que, na verdade, no Brasil não se aplica. Una consulta, mira, yo soy conviviente en el caso que yo tramite lo que es la visa para mi esposo y mi hijo, es necesario estar casada, no solo conviviente. Correcto. La única forma de hacer, Sim. tu hijo no tiene problema siempre y cuando sea menor. Outra pergunta da colega é porque ela apenas vive em união estável com seu companheiro, mas no caso não pode, precisa ser legalmente casado para vir pelo mesmo processo de migração dela. Otra y última. ¿Cómo se llama? Mira, yo ahorita ya estoy en el nivel intermedio, ¿no? Mi nivel intermedio de inglés, pero la dificultad es mi pronunciación. Si digamos, para leer, yo leyendo entiendo, cuando me hablan entiendo, la dificultad es la pronunciación, como hay palabras que suenan casi similar o igual, entonces, si digamos yo, Dios mediante, ¿no? Yo llegue allá, trabaje todo y tenga dificultad en el tema de comunicación, ¿eso sería un delimitante para que me oferten lo que es oportunidad de trabajo? Ok, então a dúvida... You understood it? I'm pretty sure I understood. I think Okay, she says Ok, a that pergunta da colega é muito importante, porque ela está no nível intermediário, ela entende muito bem o inglês, ela consegue ler, mas ela tem dificuldade na pronúncia, né, em realmente falar, se comunicar em inglês. E ela perguntou se isso poderia limitar na questão de ser oferecida uma vaga de emprego, uma oferta de emprego para ela lá pelos important hospitais. question. So, Catherine, continue studying English. You will need to be able to speak English easily. Ronnie. Mhm. Yeah, you'll need to be able to speak English like Ronnie, right? Because it's important that you can communicate with your patients, with the other caregivers. And my understanding is the only way you can do that is to speak English all the time. Mm. All the time. Well, Take Kara, classes. we need a time check. I don't know Oh, if we you want to do. say how many more questions we can answer tonight, Kara? You know what? I think that we probably should just answer, maybe one more question because it's 8:30. And I know that people have
had a long session. So Catherine, did that answer your question? But let me translate it. Ok. Para responder a pergunta, para responder a pergunta da Catherine, é que sim, é muito importante que você continue treinando a sua pronúncia, a sua fala do inglês, até que você consiga falar facilmente, de uma forma mais tranquila, porque isso é muito importante para os hospitais. Você precisa ser capaz de se comunicar com os seus colegas e com os seus pacientes. Então, é importante que você consiga viver mergulhado mesmo no estudo do inglês. Então, se cercar de tudo que possa te ajudar para você treinar Muchísimas gracias. a Hasta sua después. pronúncia e a sua fala cada vez mais. Thank you, Catherine. Okay, let's do one last question. Vamos a hacer una Ok, uma última pergunta, por questão de tempo, a hora já está um pouco avançada. Okay. Alrighty, I've asked Amari to unmute. Yes, Sí, well, bueno, how can we help you? yo tengo dos preguntitas. La primera es si esta oferta de empleo tiene caducidad, ¿sí? Porque si bien yo estoy muy interesada, los medios no me dan todavía para poder comenzar a aplicar. Entonces quiero saber si hay un tiempo determinado para poder tomar la opción de emigrar como enfermera. Y la segunda es, yo comencé a estudiar el idioma, ¿sí? Por mi cuenta. Entonces quería saber si una vez que yo aplico al programa, tengo que empezar nuevamente de cero o me hacen una nivelación del idioma. Gracias y buenas noches. Amari, Ok. Então, ela tem duas perguntas. E para responder as duas perguntas da colega, a melhor forma de responder é, na verdade, que vocês assistam às nossas reuniões informativas. Lá vocês vão ter todas as informações sobre o processo, sobre o processo de certificação, sobre a parte do inglês, sobre o NCLEX, enfim, sobre todo o processo, sobre as ofertas de emprego também. Então, assistam às reuniões informativas e lá vocês vão ter todas as informações. Hasta luego. Okay. Ronnie, could you tell everybody that in the chat box, there's that information meeting? And if people go to the information meeting, so many questions will be answered. And I put my email in the chat box also. You know, again, if it's all the questions about how does the whole process work, all of those things, go to the information meeting. You'll learn everything you need to know. If you've just got another quick question about something, feel free to reach out to me as well. And I'm sorry we can't take any more questions, but you know, thank you, Deb, for all of the Thank work you. that you did putting everything together. Então, aqui no chat, vocês vão encontrar o link para as nossas reuniões informativas. Carrie também colocou o e-mail dela. Então, perguntas que vocês tiverem, muitas delas vocês vão conseguir a resposta nas reuniões informativas. E as que não conseguir a resposta, ou se você tiver alguma pergunta específica, também pode perguntar a Carrie. Si tienen una pregunta específica, también Carrie puso el email en el chat, se la pueden mandar y ella les contestará lo antes posible. Y queremos decirles gracias a todos, que qué pena. Obrigada a todos por nos acompanhar. Thanks. Obrigada pela presença hoje. Thank you, everyone. Boa noite. Obrigada. Até a Okay, próxima. we look forward to seeing you next week. Absolutely. Thank you. Bye-bye. Aguardamos vocês nas próximas semanas. Good